Komishoni ya ithurano na mihaka ĩkĩingĩra kĩharo gũtetera itua rĩa kwanĩrĩra mũhotani wa gĩturwa gĩa president, na President Mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto agĩtetera ũhotani wake. Cira wao tũnganĩire harĩ kũiguithia igoti itũgĩru atĩ rĩrerwo rĩteanĩria moimĩrĩra na itũmi citarĩ na mĩthingi ya watho na kũngĩ ũira wa maheni ũrĩa wahũthĩrirwo cira-inĩ wa gũtetia moimĩrĩra ma gĩturwa o gĩkĩ mwaka-inĩ wa 2017. We have our rows at the polling station. They had agents. You had agents at the CTC. We have the original. You have agents at the NTC. We have original. We have what is transmitted in the portal. We have original. All of them tally, and you are saying your clients' votes were deducted. How? That the burden of proof in election petitions lies on the person who seeks judicial invalidation of the election, not on the respondents. There are no less than 3 governors addressing you elected under this election. There are no less than 4 senators elected under this election. And there are no less than 4 members of parliament elected under this election. Are they happy with their own election? If they are, how then is it that this election is irredeemably flawed? Igĩcokia kĩũria kĩrĩa gĩcuhĩrĩire gĩthurano gĩkĩ gĩa kana mũhotani nĩamũkĩrire makĩria ma nuthu ya kura iria ciaikirio, IEBC ĩnyitĩrĩire atĩ ang'ethanĩri a itua rĩayo mareka mathabu ũrĩa gũtagĩrĩire na nĩkĩo mataraingĩrana. Kũringana na IEBC, ceceni cia gũikĩria kura ciarĩ 46,229 na aikia a kura othe maturanĩirwo hamwe marĩ 1,222,458 na o ceceni yarĩ na macini yayo ya gũtambũra aikia a kura. Muthenya wa gĩthurano, macini 45,994 nĩcio ciarutire wĩra na cikĩhotithia andũ 14,239,862 gũikia kura. Kũrĩa citahũthĩkire, register ya ibuku nĩyo yahũndũkĩirwo na andũ 89,889 magĩthurana na njĩra ĩno, ceceni-inĩ 229. Ceceni 6 citiathuranire tondũ wa kũgũmĩrwo nĩ ngũĩ. Ũguo nĩ kuga atĩ mũthia-inĩ andũ 14,326,751 nĩ mathuranire na kura cia andũ 113,618 cigĩthũka, na tondũ kũringana na IEBC kũrora kana mũhotani nĩamũkĩrĩte makĩria ma nuthu ya kura iria cikĩtio, no nginya iria ciathũkire ciambe cirutwo. William Ruto na makĩria ma kura 7,100,000 nĩahingĩtie ikero cia kwanĩrĩrwo ta mũhotani na kũneo certificate kũringana na watho. So to 50+1, the court made its determination in 2013 on the vote cast and valid votes and the rejected ballot. Rejected are not votes. Votes is an authentication of preference. There's nothing called rejected votes. That's a rejected ballot. The court emphatically made that decision in 2013 and in 2017. To the petitioner's answer as to that, I think the simple answer will be, get over it. Makĩhũndũkĩra komishona na aregani, President Mũthure na IEBC manyitĩrĩire atĩ he ũndũ ũtaraumũkanĩrio igoti tondũ gũtirĩ hĩndĩ andũ maingĩrire ofici-inĩ mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru makuũkĩirwo atĩ mũbango mũgima wa gĩthurano warĩ na gatithio ndagĩka 30 mbere ya mũhotani wa gĩturwa gĩa president anĩrĩirwo. What the commissioners actually wanted to do was what was stated in the affidavits of the chairman, the Professor Gulier and Mr. Molu, which was to moderate the results so that a pre-agreed or pre-arranged result can be declared. Everybody is on board. The public can see them declaring the results. What is this that happens within the half hour? There is a concerted effort, external, to ensure that the process comes to an end without a declaration.
IEBC yugĩte atĩ nĩ gũthirima bũrũri mũtino angĩkorwo igoti-inĩ rĩgwĩtĩkĩria moimĩrĩra ma gĩthurano makambaga kwarĩrĩrio nĩ komishona ayo mbere ya manĩrĩirwo na itua rĩa komishona arĩa ingĩ rĩgakindĩrwo. Ta gĩthurano-inĩ gĩkĩ IEBC yugĩte atĩ itua rĩa komishona arĩa ingĩ rĩrarongoreirio kũgarũra itua rĩa Akenya makĩria ma milioni 7,100,000. The suggestion that we should have a plenary conversation about the result would one that would cause huge ramifications to this country, because what would happen if after the elections have been conducted and completed, commissioners for whatever reason take different positions and decide that they are not agreed on the declaration to be made, and that a declaration cannot be made until they all agreed. If that was what was intended by the Constitution, nothing would have been easier for Article 138(10) to have made reference to members of the Commission. An interpretation in the opposite direction would lead to a constitutional crisis where commissioners who think they have a role to veto and moderate the expression of the will of the people of Kenya in the vote can decide to form factions and have their own candidates, declare their own results, which they have verified in quote and tallied in quotes. IEBC ĩtĩkĩrĩte atĩ gĩthurano gĩtiarĩ kĩrũngarũ 100% no mathenya makĩo ti maiganu gũcenjia moimĩrĩra. No na kũrĩ ũguo, komishoni ĩno ĩnyitĩrĩire atĩ arĩa maratetia moimĩrĩra maya matirĩ na ũira wĩna mũthingi tondũ matiarĩ na agents ceceni-inĩ cia gũikĩria kura kũrĩa moimĩrĩra ma mũico moimaga na kũrĩa ũira wa kwagarara mawatho ma ithurano ũngiuma. There is nothing wrong with IEBC. There is nothing wrong with Wafula Chebukati. There is something very wrong. There is something very wrong in the way the persons who participate in the electoral process accept winning or losing. That's the problem. We are asking you to give us back our country. Determine that there were no infringements, that we had a proper election. We have been in election mode for so long. The only thing that creates wealth is actually working. And this is not work. IEBC, President Mũthure William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua merĩte igoti atĩ mũthia-inĩ rĩaga gũkindĩra moimĩrĩra ma gĩturwa gĩa president torĩa manĩrĩirwo rĩkarikia bũrũri irima-inĩ kwĩruta kũgakorwo kũrĩ ũndũ mũritũ tondũ ang'ethanĩri ao matigetĩkĩra gũcoka gĩthurano-inĩ mogarũrũku komishoni-inĩ ya gĩthurano matekĩtwo ũndũ ũrĩa ũtangĩkinyanĩrio na thikũ 60 cia gĩthurano kĩa njoko. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.